আমার ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আজকের টপিক আমরা ৩ টা কোয়েশ্চেন পড়ব মূলত। সেটা হচ্ছে কম্পেয়ার দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্রান্সপোর্টেশন লাইক প্লেনস, ট্রেনস অ্যান্ড কারস। আরেকটা হলো ডু ইউ থিংক আ ডু ইউ থিংক দ্যাট ডু জাস্ট আ মিনিট ওকে। ডু ইউ থিংক গেটিং টু ওয়ার্ক ইজ ইজিয়ার or more difficult than it used to be? আচ্ছা, এইটা এবং ফাইনালি হচ্ছে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন। পাবলিক ট্রান্সপোর্টের অ্যাডভান্টেজেস প্রথমে শুরু করা যাক। কম্পেয়ার দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রান্সপোর্টেশন লাইক প্লেনস, ট্রেনস অ্যান্ড কার্স। প্লেন, ট্রেন এবং কারের মধ্যে তাদের যে কম্প্যারিজন, ধরেন ট্রেন কেমন, প্লেন কেমন তাদের এবং কার কেমন, মানে একটা কম্পেয়ার করা তাদের ট্রান্সপোর্টেশন এর দিক থেকে। I think the biggest difference between these types of transportation is the distance. আমার মনে হয় সবচেয়ে বিগেস্ট টাইপ অফ সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স দ্যাট ইজ বিং ট্রাভেলড, মানে দ্যাট ইজ বিং ট্রাভেল মানে ট্রাভেল করা হয়। আই থিঙ্ক দ্য বিগেস্ট ডিফারেন্স বিটুইন দিস টাইপস অফ ট্রান্সপোর্টেশন ইজ দ্য ডিস্টেন্স দ্যাট ইজ বিং ট্রাভেলড। দেখেন আসলে ডিস্টেন্সটাই কিন্তু সবচেয়ে ডিফারেন্স, বিগেস্ট ডিফারেন্স। হ্যাঁ, কার্স আর ইউজুয়ালি ইউজড ফর শর্টার ডিস্টেন্সেস। শর্ট ডিস্টেন্সের জন্য কার্স ব্যবহার করি। কার্স আর ইউজুয়ালি ইউজড ফর শর্টার ডিস্টেন্সেস লাইক কমিউটিং টু ওয়ার্ক। কমিউটিং টু ওয়ার্ক মানে কাজে যাওয়া, কমিউট মানে যাতায়াত করা, যাওয়া আসা করা। ওর গোয়িং অন এ ডে ট্রিপ, ডে ট্রিপে যাওয়া, এই জন্য আপনি কার ব্যবহার করেন। তাহলে কমিউটিং টু ওয়ার্ক ওর গোয়িং অন এ ডে ট্রিপ। তারপর হচ্ছে ট্রেনস আর ইউজড ফর লঙ্গার ডিস্টেন্সেস। ট্রেন ব্যবহার করা হয় লঙ্গার বা লম্বা ডিস্টেন্সের জন্য। ট্রেনস আর ইউজড ফর লঙ্গার ডিস্টেন্সেস, longer, very long, but take more time. Take more time. It is a relaxing way to travel a long distance. It's a relaxing way. এটা হচ্ছে খুবই রিল্যাক্সিং ওয়ে ট্রাভেল করা লং ডিস্টেন্সেস, ঠিক আছে? ট্রেনে রিল্যাক্স করা উইদাউট হ্যাভিং টু ড্রাইভ করতে হবে না। প্লেনস আর ইউজড ফর লংগেস্ট ডিস্টেন্সেস। তাহলে প্লেনস লংগেস্ট ডিস্টেন্সের জন্য ব্যবহার হয়। প্লেনস আর ইউজ ফর লংগেস্ট ডিস্টেন্সেস। তাহলে একটা কী পেলাম এখানে, কিন্তু ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ডিস্টেন্স, তাই না? আর হচ্ছে ট্রেন হচ্ছে লঙ্গার এবং প্লেন হচ্ছে লংগেস্ট ডিস্টেন্স। দে ক্যান গো ওভার ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার, সো দে আর মোস্টলি ইউজড ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল। তারা ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল, দে ক্যান গো ওভার ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার, সো দে আর মোস্টলি ইউজড ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল। তারা ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলের জন্য প্লেনগুলো ব্যবহার হয়। সো আমরা এই কোয়েশ্চেনটা একটু আবার রিপিট করি। আই থিঙ্ক দ্য বিগেস্ট ডিফারেন্স বিটুইন দিস টাইপস অফ ট্রান্সপোর্টেশন ইজ দ্য ডিস্টেন্স। আমার সাথে রিপিট করবেন, রিপিট আফটার মি, পজ দিয়ে রিপিট করবেন, বারবার শুনবেন, ভালো ফল পেতে। দ্যাট ইজ বিং ট্রাভেলড। Cars are usually used for shorter distances like commuting to work or going on a day trip. Trains are used for longer distances, but take more time. It's a relaxing way to travel a long distance without having to drive. Planes are used for longest distances. They can go over land and water, so they are mostly used for international travel. Okay. Do you think getting to work is easier or more difficult than it used to be? মানে এখন ইউজ টু বি মানে আগের থেকে, মানে আগে যেরকম ছিল ওই সময়ের থেকে কি এখন ইজিয়ার কাজে যাওয়া or difficult? Okay, I think getting to work is easier now than it used to be. আগের থেকে এখন কাজে যাওয়া অনেক সহজ। I think getting to work, কাজে যাওয়া, is easier, সহজতর, now than it used to be. Okay, getting to work is easier now than it used to be. In the past, there were fewer routes and ways to get somewhere, but now there are new routes that are bigger and faster. There has also been a development of public transportation that is a big cause for the ease of commuting nowadays. Ease মানে আরাম, সরি, ইজ মানে হচ্ছে আরাম, প্রশান্তি। দ্যার ইজ এ বিগ কজ ফর দ্য ইজ অফ কমিউটিং নাওয়াডেজ। সো এই যে বিষয়গুলো আমরা আলোকপাত করলাম যে আসলে আগের থেকে এখনই বরং সহজ। এখন কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্যাট অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন?
What are the advantages and disadvantages of public transportation? There are some advantages and disadvantages. অসুবিধা দুইটাই আছে. Okay. Public transportation, an advantage is that you don't have to worry about sitting in traffic every day, which can help reduce a person's stress. You can also use time to read, catch up on work while you are commuting to work, which can be very efficient. On the other hand, disadvantage is that it can be very inconvenient because public transport is on a set of schedule. People have to wait for buses, sky trains, or subways when they use public transportation. It can also be disturbing if there are noisy থাকেন rude people on the bus with you. It requires you some patience to use public transportation. Public transportation জন্য আপনার কিছু ধৈর্য দরকার. আমরা কোশ্চেনটা আবার রিপিট করি. What are the advantages and disadvantages of public transportation? Well, there are some advantages and disadvantages of public transportations. And advantages is that you don't have to worry about sitting in traffic every day, which can help reduce a person's stress. আপনাকে জ্যামে বসে থাকতে হবে না বিকজ আপনি বিভিন্ন রুট ইউজ করতে পারেন. হ্যাঁ, you can also use time to read and catch up on work while you are commuting to work. আপনি ওইখানে বসে আপনি ক্যাচ আপ করতে পারেন, আপনি কম্পিউটার থেকে বা আপনি মোবাইল থেকে ক্যাচ আপ করতে পারেন, which can be very efficient. On the other hand, the disadvantages is that it can be very inconvenient because public transportation is on a set schedule. People have on a set schedule, এটা fixed phrase, এটা পড়বেন, on a set schedule. People have to wait for buses, sky trains, subways when they use public transport. তাদের জন্য ওয়েট করতে হয়, এটা একটা প্রবলেম. তাহলে ওয়েট করা. It can be very disturbing if there are noisy or rude people. Noisy মানে হচ্ছে শব্দ আর কি, একটু শব্দ দূষণ. rude people যদি একটু রুড ধরনের, কাইন্ড পিপল না হয় রুড পিপল হয় তাহলে তো সমস্যা. On the bus with you. It requires some patience to use public transportation. পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে কি পেশেন্সও দরকার, ধৈর্যেরও দরকার হয়. আমার ভিডিও থেকে ভালো ফল পেতে রিপিট করুন. ধন্যবাদ.